Okay, sa video to, another example ang didiscuss natin sa case switch conditional statement. Okay, so gagamit tayo dito ng integer. Okay, so ang gagawin natin yung example dito katulad ng ginawa natin sa if else if na yung mga student level, no, kung natatandaan nyo, no, yung pag clinic mo ang 1, first year high school, 2, second year high school. Okay, so para mas maintindihan natin, simulan natin, click natin ang notepad. Okay, so lagay natin HTML head, title, lagay natin example, close ang title, close ang head, then lagay natin body, then script type equals text JavaScript. Okay, then lagay natin var. Okay, so lagay naman natin dito is yung year level. So shortcut na lang natin, lagyan natin YL, yun ang pinaka-variable na pinaka-variable name natin, YL. Okay, equals prompt, open parenthesis. Okay, so lagyan natin enter student year level from 1 to 4 only. Okay, then lagyan natin switch. Tawagin natin ngayon si YL. Okay, then open curly brace. Lagyan natin case. Then again, tawagin natin si YL equals single quotes 1 and another single quotes here. Okay, then colon. Okay, so napansin niyo na yung 1 natin or yung integer natin na 1, nilagyan natin ng single quotes. Ang reason ngayon is yung integer na yan is magiging character na. Okay? So lagyan natin dito alert. Then lagyan natin first year high school. Okay. Okay guys, tulad dati, pwede rin tayo maglagay ng document.write dyan instead na alert. Okay, or pwedeng magkasama yung alert and document.write. Okay, then another alert freshman. Okay, then break, then case again YL equals 2 colon, then alert, then lagyan natin second year high school, then lagyan natin alert. Okay, sophomore. Okay, so napansin ko yung freshman natin kulang ng E. So lagyan natin dito E. Yan. Then break. Then case YL equals 3. Okay. Then alert. Lagyan natin third year high school. Alert. Lagyan natin junior.
Then case, lagay natin YL equals 4. Then lagyan natin alert 4th year high school. Then another alert, lagyan natin senior. Then break. Then default, lagyan natin alert error. Okay. So close natin ang open curly brace. Then close ang script. Close ang HTML. Close ang body. Close ang HTML. Okay. So, check muna natin kung may mali. Okay, so okay na. So, save natin. Okay? File. Save as. So, nasa JavaScript tutorial folder na tayo. So, lagyan na lang natin dito example.html. Okay, so save. Okay. So, subukan natin. Double click. Double click. Okay. Ayun. So, click na lang natin to, no? Ayun. So, 1. First year high school. Okay. Freshman. So, again, refresh natin. 2. Okay. Second year high school. Ayan. Sophomore. So, 3. Third year high school. Junior. Then, 4. Senior. Okay, so lagyan natin 5. Ayun, error na, no? Okay, so ganun lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo uli sa sunod na tutorial.